Hi dear friends, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the what is spectrum and what is mean by electromagnetic spectrum and what are the ranges of wavelengths of different electromagnetic waves in that electromagnetic spectrum. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏ వేవ్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎంత ఉంటాయి, వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎంత ఉంటాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. చిల్డ్రన్, ఆల్రెడీ ఐ అప్లోడెడ్ వన్ వీడియో ఫర్ వేవ్ థియరీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద characteristics of electromagnetic waves. These topics are explained in the previous video. I will provide the link of that particular video in this description. మీరు ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడనట్లయితే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోకి రండి. 10th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో సెకండ్ వీడియో ఇది. ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, అది చూడండి. సో చిల్డ్రన్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఎ స్పెక్ట్రమ్. So children, already we know that dispersion of light. What is dispersion of light? When the light is passing through the any transparent material like prism, that should be splits into the number of colors, Weber colors. That should be what we call dispersion of light. And already we discussed about the formation of rainbow. Formation of rainbow is nothing but best example for dispersion of light. In rainbow also we are getting the so many colors. Clear? So what we are getting the colors in the dispersion, if you want to get them on a screen, that should be called a spectrum. Clear? In dispersion of light we have different colors. Dispersion of light means what? Weber colors. Violet has some particular wavelength, different colors having different wavelengths. Clear? Especially the wavelength of red color is maximum and wavelength of the red color is maximum, its frequency is less, and for violet color wavelength is minimum and frequency is maximum. So what colors we are getting through the dispersion process, if you want to capture them on a screen, that should be what we call spectrum. The energy what it is emitted due to the vibration of particles of atoms, those energies should be captured on a screen, that should be called a spectrum. ఏవైతే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో ఆ ఎమిట్ అవుతున్న ఎనర్జీకి డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉన్న కలర్స్ని మనం ఒక స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. So rainbow is best example for spectrum, natural example, and the thing is the color what it is going through the prism, that should be also forms the Weber and Weber colors. If you want to get them on a screen, nowadays also spectrum. So already we have different types of spectrum, but it is given in the 10th class syllabus. So that should be goes to some higher sections, later we have to know. సో స్పెక్ట్రమ్ అంటే అది సింపుల్గా అయింది, ఏవైతే ఎనర్జీస్ ఎమిట్ అవుతున్నాయో ఆ ఎమిట్ అవుతున్న ఎనర్జీస్ని మనం ఒక స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ది టాపిక్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో వి డిస్కస్డ్ హౌ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. సో హౌ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్, సింప్లీ హియర్ ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ది changes in electric field. The change in the electric field can produce the magnetic field. The superposition of or the existence of electric field and magnetic field is called electromagnetic wave. ఒక వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ యొక్క వైబ్రేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఒక చోట ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ సో మెనీ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ దేర్. So but our eye is sensitive to the some visible light only. The colors what you are finding, those are because of visible light. Now what we are finding in this nature, that is the visible light, but instead of that visible light we have so many wavelengths. If you want to capture them on the screen, that should be what we call electromagnetic wave spectrum. Electromagnetic radiation
The vibrating particles can produce the radiation. Those radiation has different type of wavelength, and those wavelengths should be placed on a spectrum or in screen according to their wavelengths. Then that should be called electromagnetic spectrum. The electromagnetic radiation has so many wavelengths. They should be arranged on the screen, on the spectrum according to their wavelengths. That should be what we call electromagnetic spectrum. So clear children, విజిబుల్ లైట్ మాత్రమే మనం చూడగలుగుతున్నాం, దానికి పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. మన కంటికి కనిపించినటువంటి రేడియేషన్ చాలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్తో పిలుస్తాము. అసలు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్కి మీరు 10th క్లాస్లో ఎటువంటి డెఫినేషన్ రాయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ బోర్డు మీద డయాగ్రామ్ ఉంది, దాన్ని లేటర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్, ద పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ దిస్ వన్. Electromagnetic waves can have a wide variety of wavelengths. The entire range of wavelength is known as electromagnetic spectrum. Electromagnetics may have a wide variety of wavelengths. Electromagnetic waves అనేవి different type of wavelengths కలిగి ఉంటాయి. The entire range of wavelength is known as the electromagnetic spectrum. ఆ మొత్తం రేంజ్ని మొత్తాన్ని అన్ని వేవ్స్ని మనం ఒక చోట ఉంచగలిగితే దాన్ని ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. సో చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవి ultraviolet rays, and IR is the infrared rays, microwaves, radar waves, radio waves, and broadcast waves. Clear? Cosmic rays, gamma, X-rays, UV ultraviolet, IR infrared rays, micro, radar, radio, broadcast waves. So children, here the first thing is cosmic and gamma, X, UV. They are shown here like this, shorter wavelength. So children, in electromagnetic spectrum, if you can go from left to right, the wavelength is increases. That's the point you have to remember, and you have to must remember the order also very important. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రాన్ని డ్రా చేయమని అన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఇదే ఆర్డర్ని ప్రిఫర్ చేయాలి, బికాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ హ్యాస్ a particular wavelength in particular order. Clear? The first thing is what? Cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, micro, radar, radio, and broadcast bands. So because of these waves we have so many applications in our daily life. So here the first thing is cosmic rays. Above the diagram you have to observe 10 power of minus 12 meters, 10 power of minus 9 meters, 10 power of minus 6 meters, and 10 power of minus 3, 10 power of 0, 10 power of 10 cube meters. So children, yesterday in the previous video we discussed what is mean by wavelength. The distance between the any two successive peaks of electromagnetic wave, that should be what we call wavelength. Previous video clearly mention చేశా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్లో ఏవైనా రెండు వరుసగా వచ్చేటువంటి పీక్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమంటామంటే వేవ్ లెంత్ అంటాం. ద వేవ్ లెంత్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్. వేవ్ లెంత్ కెన్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్. అండ్ నౌ చిల్డ్రన్, హియర్ టు మెజర్ ది స్మాల్ distances we can use the one word or one unit, that should be angstrom. What is 1 angstrom? So here look here, 1 angstrom should be equals to the 10 power of minus 10 meters and 10 power of minus 8 centimeters. Clear? So 10 power of minus 10 it is given 1 angstrom meters, and in terms of centimeters what is 10 power of minus 8 centimeters. To measure the small units which we can use angstroms. 1 angstrom is equals to 10 power of minus 10 meters, or in series 10 power of minus 8 centimeters. So and we can use the one word nano. Nano means 10 power of minus 9 meters, and pico 10 power of minus 12. So micro 10 power of minus 6, like that. Here you have to observe the values here, 10 power of minus 12 picometer, and 10 power of minus 9 meters 1 nanometer, 10 power of minus 6 100 nanometers,
and 10 power of minus 3 1 millimeter. 10 power of 0, that means 10 power of 0 means what? 1 meter, and 10 power of 10 cube is what? 1 kilometer. So children, simply they are given the wavelength should be like this. Cosmic rays are 10 power of minus 12 and X-rays are 10 power of minus 9 meters. In between these two, what you have? Gamma rays. Gamma rays available in between the 10 power of minus 12 meters to the 9 meters wavelength range. And after that, in between the 10 power of minus 6 to the 10 power of minus 9, we have ultraviolet rays, infrared rays and microwaves. Clear children? సో వీటి యొక్క వాల్యూస్ జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 10th క్లాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మనకి జస్ట్ ఇవి సరిపోతాయి. వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్, వేవ్ లెంత్ రేంజెస్ అని మనకి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి, మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రావడానికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను, మీకు గుర్తుపెట్టుకుంది. సో అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక స్లిట్ లాగా ఉంది చూసారా, వైట్ ప్లేస్. ఆ వైట్ ప్లేస్ అనేది ఏడు మధ్యలో ఉంది? యూవి అండ్ ఐఆర్. యూవి అండ్ IR. So what we are showing in different colors, that is nothing but visible light. What we are finding in our life, that is the visible light. So ఆ visible light యొక్క రేంజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది క్లియర్ గా. సో చూడండి, ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ యూవి అండ్ ఐఆర్. క్లియర్? సో ఇది మొత్తం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమే. దాంట్లో ఒక చిన్న లైన్ అనేది ఏం చూపిస్తుంది? విజిబుల్ లైట్ చూపిస్తుంది. ఆ విజిబుల్ లైట్ మనం సపరేట్గా చూపెడుతున్నాం. విజిబుల్ లైట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? వి హ్యావ్ ఎఫ్జిఆర్ కలర్స్. సో అవే ఎఫ్జిఆర్ కలర్స్ మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. బట్ కాకపోతే కలర్స్ అనేవి రెడ్, గ్రీను, లైట్ ఆరెంజ్ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి అవే ఫిల్ చేసిన. సో జస్ట్ ఇక్కడ వైట్ లీవ్ చేసిన. సో కాబట్టి మనకి ఎఫ్జిఆర్ కలర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి. దాన్ని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తున్నా చూడండి. డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అల్ట్రావైలెట్కి ఇన్ఫ్రారెడ్కి మధ్యలో ఏముంటుంది? ఎస్, విజిబుల్ లైట్. సో దాన్ని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ చూపించాను చూడండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్లో అల్ట్రావైలెట్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్, వాటి మధ్యలో ఏముంది? విజిబుల్ లైట్. సో ఏవైతే ఇక్కడ మనకి చిన్న వైట్ లాగా కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్? విజిబుల్ లైట్. సో చిల్డ్రన్, this is simply about the electromagnetic spectrum. In electromagnetic spectrum, while we are moving from left to right, the wavelength is increases. That's you have to remember. And where is the visible light is available? Visible light is in between ultraviolet and infrared rays. So it is very clearly mentioned in the diagram. Now we have to identify the ranges, wavelength ranges for different electromagnetic waves. Clear children? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ ఏం చెప్పాలి మనం? కాస్మిక్ రేస్ చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ రేస్ చెప్పొచ్చు, గామా రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్ లైట్, రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ అండ్ బ్రాడ్కాస్ట్ వేవ్స్. సో వేటిని బ్రాడ్కాస్ట్ వేవ్స్ అంటామంటే, ద రేడియేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈస్ మోర్ దాన్ ది రేడియో వేవ్ లెంత్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్రాడ్కాస్ట్. సో మనం టీవీ కమ్యూనికేషన్ ఏవైతే టెలిమోర్ కమ్యూనికేషన్ వాడుతున్నామో అవన్నీ కూడా బ్రాడ్కాస్ట్. రేడియో వేవ్స్ అంటే ఏంటి? ది ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రేడియో వేవ్స్. నెక్స్ట్ రాడార్ వేవ్స్, రాడార్ సిస్టంలో వాడతాం. మైక్రోవేవ్స్ అనేవి రాడార్లో వాడతారు, అట్ ద సేమ్ టైం కుకింగ్ పర్పస్ వాడతారు. అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్తో కూడా మనం చాలా మెడికల్ ఫీల్డ్లో వాడతాం. అల్ట్రావైలెట్ ఉంటాయి, అల్ట్రావైలెట్ మనకి చాలా డేంజరస్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అండ్ ఎక్స్రేస్ ఆల్సో తెలిసింది కదా, డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారు? బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఎక్స్రే తీస్తాడు, వాటిలో వాడే ఎక్స్రేస్. నెక్స్ట్ గామా రేస్, కాస్మిక్ రేస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా వాటికి పర్పస్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు హైయర్ సెక్షన్లో వస్తుంది. జస్ట్ ఇప్పటి వరకు అయితే సింపుల్గా వీటికి ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటో, ఐ మీన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏంటో చూడండి, వాటికి వేవ్ లెంగ్త్ ఏంటో రేంజెస్ చూడండి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్, వేవ్ లెంత్ రేంజెస్ ఇప్పుడు బోర్డు మీద అన్ని క్లియర్ రాశాను. ఎవరైతే పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి. ఈ వాల్యూస్ మీరు ఒక నోట్బుక్లో కాపీ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. పాలిటిక్స్ రాసే వాళ్ళకి కానీ డిఫరెంట్ ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే డిఎస్సి కానీ టీఆర్టీ కానీ గ్రూప్ క్లాస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇవి వాల్యూస్ అనేవి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వాట్ ఈజ్ వేవ్ లెంత్ అని. వేవ్ లెంత్ అంటే ఏమన్నాం? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ continuous peaks, that should be what we call wavelength. And what is frequency? The number of peaks passes through a point in particular unit time, that should be what we call frequency. Frequency నేమో హెడ్జెస్లో మెజర్ చేస్తారు, వేవ్ లెంత్ నేమో మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. చెప్పారు మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా.
10 పవర్ ఆఫ్ -6 అంటే మైక్రో, 10 పవర్ ఆఫ్ -9 అంటే నానో, 10 పవర్ ఆఫ్ -12 అంటే పైకో, మిల్లీ అంటే 10 పవర్ ఆఫ్ -3. ఓకేనా? సో లుక్ హియర్, ద వాల్యూ షుడ్ బి లైక్ దిస్ హియర్. వేవ్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి క్లియర్గా. టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్, 3 జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి గామా రేస్. దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏంటంట 10 పవర్ ఆఫ్ 10 to 10 పవర్ ఆఫ్ 24. క్లియర్? అండ్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఎంత 10 పవర్ ఆఫ్ -12. ఎక్స్ రేస్ 10 పవర్ ఆఫ్ 17 హెడ్జెస్ to 10 పవర్ ఆఫ్ 20 హెడ్జెస్. అండ్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ 1 నానోమీటర్ to the 1 picometer. And X-rays, ultraviolet now, 10 power of 15 to 10 power of 17 hertz, and wavelength range is 400 nanometers to the 1 nanometer. And next, visible light. Visible light ఎంత ఉంది 4 to 7.5, 4 నుంచి 7.5 into 10 power of 14 hertz. And here it is 750 nanometers to the 400 nanometers. And infrared rays 10 power of 13 to 10 power of 14 hertz, and it is 25 micrometers to the 2.5 micrometers. And micro 3 into 10 power of 11 to the 10 power of 13 hertz, and 1 millimeter to the 25 micrometers. And next thing is radio waves are less than 3 into 10 power of 11 hertz, and it is greater than 1 millimeter. So children, this is about the frequency and wavelength ranges. So once you can observe the values, you can clearly understand that when we are going in the electromagnetic spectrum, the wavelength is from left to right increases. Already we know that wavelength and frequency both are inversely proportional. Wavelength ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది ఇన్వర్స్లీ అంటే డిక్రీజెస్. The frequencies when we are moving in the electromagnetic spectrum, when we go from left to right, frequency is decreases and wavelength is increases. So children, this is the information about the electromagnetic spectrum and different type of electromagnetic waves and their wavelength and frequency ranges. So dear students, if you can understand this one, like, share, comment the video and subscribe our channel and press the bell icon too. Okay, thank you for watching. Bye.